Hello, my name is Malikar, nice to meet you and welcome back to Steinsgate Linear Bounded Phenogram. I feel so intellectual every time I said it. So, last episode, what's going on with my language? Okay, done, I think. Yes. So, last episode we finished Kurisu timeline. We have complete, as we can see, 1, 2, 3, 4 timeline. We still have 5 and maybe I don't know how many more could appear on the other side, because the thing is, yeah. So we're gonna start Ferry's timeline, and after that we're gonna go to Mr. Brown's timeline, because I need to read something before going there. So while I do Ferry's timeline, I'll be reading the story of Brown, how he become a rounder, and everything that gonna give me of information, which I'm really excited, because it's I got a lot of question for Brown, but yeah, why I got a feeling that when I gonna read that, something sad will be there. So yeah, so let's start already. First, I got a feeling superhero cat noir. I got a feeling it's gonna be a fun episode, this one. I mean, it's Ferris. Superhero cat, I mean, look at the title, please. Nyam nyam. Cat noir. That phones, right? 今朝、久しぶりに夢を見た。いつもはこんなことはないのに。I say it's gonna be a fun episode. It starts with a sad piano. Excellent. 覚えてないとか、そういうのじゃない。夢を見ること自体、普段からあまりなかった。とにかく、夢の中で私は寝坊して、慌ててリビングに駆け込んでいた。そこにはパパとママと羊の黒木がいて、私が起きてくるのを待っていた。パパはタブレット型の端末でネットニュースに目を通しながら私におはようを言ってくれる。ママと黒木はあれほど起こしたのにと苦笑していた。私がそれにちゃんと起こしてよと抗議すると、パパが救いの手を差し伸べてくれる。学校には車で送ってあげるから、ちゃんと朝食を済ませなさいと。それはごく当たり前の日常で誰もが経験する退屈な出来事。私が見たのはそんな残酷な夢だった。10年前に私は世界で一番大切な人を失った。私の世界が変わったのはそれからだった。あの日から私は元地主の娘としてパパが愛したこの秋葉原を守るために大人たちの中で戦ってきた。もちろん子供としてやるべきことはしている。昼間は学校、夜は自宅学習。それは大人たちとの集まりがある日だって変わることはない。決して楽な日々じゃなかった。パパが残してくれた財産があったためにいらない労力を使い、神経をすり減らしてきたんだ。気づくと私は学校でも大人たちの集まりでも浮いた存在になっていた。家に帰っても私を待ってくれているのは黒木だけ。ママはお仕事の都合で家を空けることが多く、親子の意識さえ希薄な関係だった。一体私は何をしてるんだろう。必死に走ってきたこの10年に意味はあるのかな。教えてほしい。私という存在の意味を。Fairies. 分かってる。答えは自分で見つけるものだって。
それとも求めてはいけないものなの？いつか私という存在に意味を見つけることができたらいいな。おかえりなさいませ、お嬢様。Oh. いや、椎名まゆり、お言葉に甘えて来ちゃったよ。Amane-san, relieved to see our faces after poking her head in through the gap of the door, walks into the cafe. Although peak time has already passed, the cafe is still bustling with lots of masters and mistresses. More than half of the people present are women wearing low, trendy clothes, with only a track jacket and spats on. Amane-san stands out quite a bit. Her hesitation entering the cafe is probably due to her own sensitivity to this kind of atmosphere. Mayuri-chan and I both flash her heartfelt smiles in an attempt to make her feel more relaxed. 嬉しいにゃー。今日はたっぷりサービスするにゃん。マヨシーから話は聞いてるにゃ。まずはお席にどうぞにゃ。ここがメイド喫茶か。Amane-san looks around the cafe, a twinkle in her eyes. This apparently her first time visiting one. At some point while talking to Mayuri-chan, the topic of maid coffees came up, and Amane-san admits to having never been before, which brings us to the present. That certainly explains why she looks like a kitten who has just been taken to a new home. Her eyes are full of hope, expectation, excited to see what kind of amazement awaits. All the master and mistress who visit May Queen plus Nyan too have that look in their eyes, and I love it. ねえねえ、初めてのメイド喫茶、どうかにゃ。Mayuri-chan shows her to a counter seat in the back, and inquisitively peeks at Amane-san's face. For what it's worth, Amane-san seems super eager to give her thoughts. Her eyes chase the other maids as they run to and fro. Her breathing becomes increasingly more rigid. 制服が可愛いね。でもちょっと動きづらそうかな。そんなことないにゃ。派手なアクションでもしない限りはあれで十分動きやすいにゃ。ああ、そっか。そうだよね。でも最近はこの制服以外のコスでもご主人様をお迎えしようかなってちょっとだけ考えてるにゃ。これ以外でどんな？コスプレでにゃ。ライネットかけるとか、最近始まった電光石火シャノワールとか、アニメのコスプレでご主人様をお迎えするにゃ。聞いたことあるよ。確かカードゲームのアニメと変身ヒロインのアニメだよね。フェリスちゃんは今電光石火シャノワールに夢中ですのにゃ。それでか、うまーく利用しようってことだね。フェイリスは知らないんやよ。店長が考えたことでどうしてもって言われればシャノワールのコスを着てもいいって話にゃ。でも私はこっちのメイド服の方がいいかな。無駄な装飾とかないし、まさにシンプルイズベスト。お褒めに預かり光栄ですにゃ。ところで頭に乗っけてるのは猫耳？フェイリスのと同じやつだよね。同じようなやつにゃ。お店のトレードマークにゃ。だからメイドさんはみんなニャンニャンなのですにゃん。へえ。The corners of Amane-san's eyes drop. A look almost if she were melting. That look can only mean one thing. すずにゃ。この制服気に入ったにゃ。それなら今度着てみたらどうにゃ。制服？ああ、いいにゃそれ。
すずにゃんなら絶対に合うと思うにゃ。私が？ああ、でも変じゃない？ No. 大丈夫。おさげがメイドさんっぽいし、着てみたら可愛いと思うにゃ。そうかな。そうにゃ。そっか。She blushes ever so slightly. Her twinkling eyes dart back and forth between our maid outfits, her body squirming. She's probably picturing herself dressed like a maid, working the floor and interacting with the guests, shining radiantly on stage while bathing in the rays of the passionate gazes. It's a dream that most any girl has, an eternal aspiration of sorts. それじゃあお言葉に甘えて今度着させてもらおうかな。Ah. 大歓迎にゃ。どうせなら明日とかどうにゃ。それならすずさん用にサイズ調整しないとだにゃ。にゃふふ。特に胸のあたりをしっかり測っておかにゃいと後でボタンがはじけてハレンチニャンニャンになってしまうにゃ。それは困るな。ああ、でも心配いらないにゃ。後でスタッフが美味しくいただくにゃ。ごめんにゃすずさん、さっきまでダルくんがいたにゃ。にゃふふ。それより後でサイズ測らせてにゃ。マユシーがバッチリ直しておくにゃ。でも岡部倫太郎と橋田至には内緒だよ。恥ずかしがらなくてもいいのにゃ。オッケーにゃ。女の子だけの秘密にゃ。楽しみだね。Seeing her like this serves as a reminder that she's just a normal girl. But there's just something about her that I can't put my finger on. Oh my god, your powers. There's something I can't see, something mysterious and invisible behind her. To be honest, I really don't know her very well. She came to AKIHABARA recently, but I only hear about her from Okabe-san. A girl who loves bicycles and the outdoors. But there's something almost otherworldly about her that's hard to grasp. Even with my ability to see a person through nature by looking into their eyes, it takes every drop of effort for me to see that Amane-san has no ill will. Has she received some kind of countermine reading training? Maybe. No way, this isn't some anime or manga. それじゃあご注文を受けたまわりますにゃ、お嬢様。After losing ourselves in conversation upon showing Amane-san to her seat, Mayuri-chan hands her a menu as the conversation reached its natural end. But she seems somewhat surprised by her options in the menu. ここで注文？いいの？ここで注文しちゃって。ここってただのカウンター席にゃ？どうしてにゃ？こういう場所って上官偉い人しか座っちゃいけないんじゃないの？そんなことないにゃ。I move in and whisper into Amane-san's ear. 今日はテーブル席にちょっと騒がしいご主人様たちがいるのにゃ。このくらい離れてた方が落ち着いて話ができるにゃ。テーブル席？あの二人組？ Amane-san turns into the direction of State Masters. They have been sitting there for the last 13 minutes with a laptop at the center of the table, occasionally cheering loudly. Though it doesn't happen that often, every time they get loud, the rest of the master in the cafe shoot cold glares at them. 調べ物をしてるみたいだけど、何やってるのかな？都市伝説にゃ。
都市伝説？すずにゃんは聞いたことないにゃ。ほら、ベッドの下の男とかピアスの白い糸とかにゃ。 Wait a second. Let's see. A famous spectral urban legend. There are various versions of this specific human urban legend, with the following being a particular famous example. One night, person A takes their friend, person B is the friend, home with them. However, as soon as person B enters, they force person A to go with them to the convenience store. After leaving, person A asks person B what all the rush is about. Person B turns to them, their face pale, and says there was a man holding an axe in his hands, sitting underneath your bed. Oh. And White String, an urban legend about the human body. Once upon a time, there was a girl who wanted to look cute, so she decided to get a piercing. Going to the hospital was too much for a drag, so she decided to do it herself. After successfully completing the procedure, she accidentally pulled at the white string coming from her ear, resulting in tragedy. Everything went dark. As it turns out, that white string was her side, and she had incidentally made herself blind. Oh my god. Okay. That's not cute. Mayuri-chan then energetically raises her hand. Hi, hi, hi! Mayushi も知ってますにゃ。この前もね、オカリンがジョン・タイターっていう人のお話をしてくれたんだにゃ。Oh. 未来から来た人みたいにゃ。John Titor. Mane-san's shoulders show slightly the moment she hears the name. ああ、あれ。了解。大体理解した。で、その都市伝説が彼らとどんな関係があるの？秋葉原で実際起こったこととして2週間ほど前からネットで話題になってるにゃ。それからああやって見に来るご主人様が増えたにゃ。へえ、そんなことがあったのにゃ。まゆし知らないにゃ。今日だけでも5、6組のご主人様が話してたにゃ。しょうがないにゃね。まゆしはご主人様たちの楽しそうな顔を見てるだけで幸せになっちゃって細かいことを気にしなさすぎにゃ。But I love that about Mayuri-chan. She's like some kind of angel that can look beyond losses and gains. She's happy when others are happy, and sad when they are sad. Having spent so much of my life around shrewd adults, she's one of the few friends I have that I trust from the bottom of my heart. Just watching her wear her emotions on her face makes my heart feel that much lighter. マユシーが秋葉原の打天使になってラグナロクに立ち向かったっていう都市伝説ならフェイリスも大歓迎なのににゃ。そんなに悪い噂なの？悪いも悪い極悪すぎる都市伝説にゃ。どんなの？マユシンも聞いてみたいのですにゃ。Oh. それなら I'm always scared when the music stops from nowhere. Like it's happy and then boom, I'm like, okay, what you gonna throw at me? まず秋葉原の都市伝説には3つの噂があるにゃ。その第1が謎の爬虫人間にゃ。それはトレンチコート姿の怪人で秋葉原の至る所に出現するのにゃ。全身が緑色の鱗で覆われていて耳まで裂けた口には鋭い牙があり目が赤くランランと輝いてるにゃ。やつと目が合うとどこまでも追いかけてきて鋭い爪でザクッ。傷口から変異が始まって
やがて自分も爬虫人間になっちゃうにゃ。マユシーは人間のままがいいにゃ。次が Oh. ラジカンの人工衛星にゃ。あれって実は UFO で、中にはアメーバ状の宇宙生物が潜んでるらしいにゃ。ドロドロのネバネバ。そうにゃ。ダルニャンが聞いたら大喜びしそうなやつにゃ。主に性的な意味で。性的？とにかく夜な夜な秋葉原の街に出ては人間に乗り移って秋葉原を征服しようとしてるにゃ。そんな話になってるんだ、あれ。最後は人間蒸発にゃ。駅のトイレで着替えていると床がすっぽりと抜けて何者かに連れ去られるにゃ。そして外国のマフィアに監禁されて内臓を闇売買用に抜かれるらしいにゃ。Okay. なるほどね。でもただの噂なら気にすることはないんじゃない？そんなことないにゃ。It was at one of the meetings with the Shopping District Development Union, I think. I have been keeping this a secret from the lab mans, but as the daughter of the former AKIHABARA landlord, I attend these meetings in Mama's place since she is always away on foreign business. I remember someone at one of the meetings talking about a coolish sort of story similar to the one about people mysterious vanishing. 人間蒸発は実際に見たって人がいるにゃ。本当？万世橋の交差点あたりで数十メートル先を歩いていたはずの通行人が一瞬目を離した隙に消えたらしいにゃ。近くの建物に入ったとかじゃなくて？その時間はどのビルもシャッターが閉まってるにゃ。本人は見間違いかもって言ってたけど。見間違いか。でもちょっと気になるね。他に手がかりになるようなことはないの？秋葉原回帰マップっていうサイトがあるにゃ。そこには爬虫人間の目撃情報が寄せられているにゃ。あの二人組のご主人様が見てるのもきっとそのサイトにゃ。でもどうしてそれが悪い噂なのかにゃ。秋葉原で起こったこととして名指しされてるにゃ。秋葉原は夢が詰まった楽しい街でなくちゃダメにゃ。こんな噂が今以上に広まったら秋葉原のイメージが損なわれるにゃ。そう言われるとそんな気もするにゃ。組合の人たちに相談しても取り合ってくれないし、頭の痛い問題にゃ。組合って何にゃ？メイクインニャンニャンの店長代理として時々フェイリスが組合の会合に出てるにゃ。It's the story I tell folks, but I actually own the place. That and the fact that I'm the daughter of Akihabara's former landlord are secrets to Mayuri-chan and the rest of the lab members. I know that if I ever told them, they look at me differently. Just like what happened at the junior high I used to go to. That's why I need a mask that is Ferris Nyan Nyan. It's the only way that I can be me. But even this Ferris mask, which has protected and helped me solve so many issues, is helpless in the face of this problem. Ferris exists purely to solve my own personal problems. Maybe I need to search for a different mask, one strong enough to solve all kind of issues. Yeah, just like Papa. Cat. Then I won't have to ask for help from the union members. Showing them weakness will only lead to being exploited. Having a mask like Papa will mean I won't have to worry. A mask like Papa. What does that even entail? ねえねえ、フェリスちゃんもすずさんも急に黙っちゃって一体どうしたのかにゃ。ないし、
ちょっぴり寂しいですにゃ。 You can be quiet, Mayuri, and you can be like them. ごめんにゃ。 I notice Amani-san with her arms crossed, a serious expression on her face. She's muttering something about wonders. I don't know what she's talking about. すずにゃ、何をブツブツ言ってるにゃ。すずにゃ。ラウンダーって何なのにゃ。私そんなこと言ってた？ Yes. She seemed more on guard than usual. Maybe I should have asked her. 気のせいならいいにゃ。アニメだよ。アニメ。確かそんな悪役が出てきたなって。Of course. アニメ？ほら、秋葉原に実際にいたっていう人をモデルにしたやつで。Her words sent a shock through my brain. The name spills out of my mouth. シャノワール。 It's an anime about a masked crime fighter who wears a schoolgirl uniform and fights evil doors like Jackers or Mindcrack, Lightspeed, Cat Noir. それそれ。そのアニメに出てきたギャング団。でもあれクラウン団だったっけ？間違えちゃった。それにゃ、すずにゃ。何が？ヒーローに決まってるにゃ。 One single thought begins to take shape in my mind, quickly morphing into a full-blown plan. It's what I have always longed for. A powerful existence capable of solving any problem. Okay, you can call Alpaca Man. This city desperately needs a hero, someone who can protect it from the cultural damage of urban legend. Plus, it may be good marketing for cosplay day. I've written down my words meticulously as I sort through my thoughts. 秋葉原で暗躍する爬虫人間、墜落した UFO、人間蒸発。このままじゃ秋葉原はバラード・オブ・ネクローシスに出てくるシンとゴールディアの二の舞にゃ。そうなってからじゃ遅いのにゃ。マユシーには言葉の意味がよくわからないのですにゃ。都市伝説の真相を突き止めて嘘だと証明するのにゃ。君が一人で？調査するのはフェイリスじゃないにゃ。 It's Cat Noir. フェイリスは秋葉原の守護戦士シャノワールになるにゃ。そして都市伝説からこの秋葉原を守るにゃ。なるほどね。それ私も一緒に行っちゃダメかな。フェイリスだけじゃ心配だし、ちょっと気になるんだよね、その都市伝説がさ。それじゃあ今からフェイリスとスズニャンは秋葉原を守る正義のコンビニャ。 And Mayuri can do our customs. ヒーローの相棒か。悪くないアイデアだね。こりゃ面白くなりそうだ。よろしく頼むよ、ボス。Afterwards, we make arrangement to meet up at the lab later and return to our respective part-time jobs. Our hearts are filled with excitement over the thought of becoming heroes, almost as if we had found a brand new hobby. Mayuri-chan, who with us to make our costume, excitedly thinks over some designs. The end of the workday can't come soon enough. But there's something else I am even more excited for at the lab. Okabe-san and Daru-san are both there. As someone who doesn't have many friends, having people I can get excited and silly with is very important to me. Just thinking about what craziness we may get up to today is enough to put me in a good mood. Sure, I know lots of union members, but the reality is that my relationship with them is anything but friendly or relaxed. If anything, I'm cautious around them because of how antagonistic they can be. In that sense, Okabe-san and the others are among the few friends who I can let my guard down. But
But what? オカリンとマキセ氏ならバイトでずっと留守にしてるよ。Ah. Darusan indifferently informs Mayor-chan and myself on the current situation as we enter the lab. It's a bit deflating considering I was so hyped to come here. In order to avoid letting my true feelings hang out, I exaggerate my behavior and pitch my voice on an octave higher than usual. せっかく意見を聞こうと思ったのにタイミング悪いにゃ。 Kuroki. I have sent some friends sea urchin today. It seems you will be returning home late. When should I have it prepared? Sorry for the place, so I ate today. I will be home a little after 9 probably. Don't worry, Kuroki, everything will be okay. Everything will be alright. フェイリスさんには僕がいるよ。コミマ用の衣装っしょ。ヒーローのことなら何でも聞いておくれよ。違うよダルくん。コミマ用のじゃなくて。It's secret. Just as Mayor-chan's about to finish speaking, the door bursts open. I understand it's been rather dangerous outside lately, so I'd be happy to come pick you up should the need rise. Thank you, Kuroki. Amani-sans come rolling into the lab. 遅くなってごめんね。おお、アマネ氏も来たん？これはいよいよ魅惑のハーレムルートが開放か？ Wait a second. I wrote in Galget that typically ends in all the heroines falling in love with the protagonist. It's common for there to be another road to split after conquering all the heroines. Okay. 相変わらずだね、橋田至。アルバイトお疲れ様。さっき下のお店を覗いたけどすずにはいなかったにゃ。あちゃー、ごめんね。きっと店の奥にいたと思うんだけど、店長のブラウン管講座が長くてさ。店長にゃ。それならしょうがないにゃ。あれは洗脳レベルにゃ。知ってるの？あの話はバイトだけにするもんだと思ってた。アマネ氏だけじゃないよ。うっかりブラウン管について聞くと機嫌の悪い時なんていつまでも喋り続けるんだ。そういえばちょっとイラついてたな。あんまり騒いだら後で怒られるかも。オカリンも家賃が3倍にされるとか言ってたし。でも今日は会議だけだから関係ないにゃ。気にせず始めるのにゃ。それでフェイリスさんがイメージしてるコスってどんな感じなん？ Darusan turns in his computer chair to face us, hands still placed on the keyboard so that he can immediately start typing. I cross my arms and start to visualize all the different kinds of heroes I thought of on the way over. Needless to say, there is only one correct answer. シャノワールにゃ。 She's been my favorite character ever since the anime started airing. She gets to run through the city at night, beating up criminals every which way. I can only imagine it must feel amazing. I tend to feel particularly strongly about this whenever I have the crushing weight of the Union and May Queen Nyan 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 responsibilities weighing on me. After hearing my answer, Daru-san cut straight to the chase. ああ、今やってるやつね。じゃあそれでいいんじゃね？ Since I'm already set on what I want to do, he's probably wondering what the point of this little meeting is. He begins to run his fingers across the keyboard with incredible speed, and in a moment, the character pops up on the screen. ダルにゃ冷たいにゃ。そういうことじゃないんだ。コスのデザイン決めって言うからてっきりオリジナルかと。た
ただのコスプレじゃダメにゃ。 It's something necessary in order for me to be me. It cannot be an imitation. It has to be the original. I'm not pretending to be Cat Noir. I'm going to become Cat Noir. Yeah, very stunning. Yes. And anyhow, the first young Cat Noir isn't very cat-like at all. She's definitely cute, but her design goes against the whole image of the character, which means black cat in France. Fonzie. Oui. If this is going to be my new mask, I'm going to be picking about getting it right. イメージカラーは黒で、もっとかっこいい感じがいいにゃ。オリジナルでかっこいい感じか。そういえばシャノワールってもともとは秋葉原の古い都市伝説だったんだよね。Yeah, that too. らしいね。1970年代後半から80年代にかけての実話だって聞いたお。秋葉が電気街として有名になり始めた頃、用心棒として外国人露天商と商店主のいざこざを収めてたんだと。へえ。かなり強かったみたいでさ、海兵隊上がりの外国人をガンガン投げ飛ばしたって、この辺りじゃ知る人ぞ知る噂とかで、僕とオカリンもブラウン氏から聞いたんだお。Brown. That reminds me. An old memory of mine surfaced. What memory? It's of a masked figure in a black bodysuit grabbing a stall keeper by the collar and saying something that was... フェイリスも小さい頃に本物を見たことがあるにゃ。マジ？ねえねえ、どんな感じだった？アニメとは違ってマスクで顔を隠して全身タイツを着てたような気がしたにゃ。マスク姿の全身タイツ美女があられもない格好で大立ち回り。姉さん事件です。You know how I'm imagining the costume? I'm imagining like Cat Noir. Like Cat Noir from what's the name? Miraculous, I think. But he's a dude, but in a female way. Yeah, like full body black with a cat tail and a mask of a cat with ears in the face. Yeah. There's nose. ああ、ダルくん、またエッチな想像してる。それは違うおまゆし。妄想は紳士のたしなみじゃないか。A gentleman perved. とりあえずどんな感じかちょっとこの紙に書いてよ。了解にゃ。 I salute with confidence and start to run the pen across the paper. Her full body tights, as the name may suggest, are exactly like something you had seen on TV, shiny and all black. Her hood extends from the upper body of the suit and onto her head. I think the eyes were like goggles. こんな感じかにゃ。ああ、なるほどね。フェイリスさんが見たのってもしかしてアメコミを元にしたコスじゃね？ Let's see. Okay, kinda, yeah, maybe. アメコミってどういうことにゃ？あっちのスーパーヒーローって筋肉を見せるために体のラインが出るコスを着るんだ。全身タイツなんかもろにそんな感じだと思われ。筋肉をなんでにゃ？そりゃあっちは必殺技とか使わないし、解決方法といえば殴り合いなわけで、筋肉のある方が強く見えるっしょ。なるほど。それでボディースーツにゃ。日本のヒーローは歌舞伎をベースにしているところがあって、自己紹介をビシッと決めたり必殺技で派手にしたがるけど、
あっちはそうは考えないのだぜ。 Because they're faster. でもアニメのシャノワールってセーラー服を元にしたヒラヒラ系のデザインだよね。ヒーローっていうより魔法少女ってイメージだったけどな。 Me too. That's 文 right. 化の違いってやつっしょ。そこは受けるように設定を変えたってことで。それにアニメ版は結構アメコミを意識した作りになってるんだお。本物のシャノワールになるなら原点回帰って線は悪くないんじゃないか。私は可愛い路線より筋肉を見せる方が好みだね。ドカーンバシーンって単純明快じゃん。Amanda lowers her hips and throws out a fist. マユシーなら体の線が出る方はセクシーすぎてちょっと考えちゃうのです。 I don't hate magical girl design or anything, but so many frills won't differentiate it enough from the main queen Yan Yan uniforms. 思い切ってセクシー路線もありかにゃ。The Russian nostrils start to flare up. きたー、セクシーフェイリスタン爆誕とかいい。そんじゃボディスーツで行くとして細かいデザインはどうするん。 Darusan's fingers continue to run across the keyboard. He pulls up character illustration after character illustration on the screen. マスク一つでもいろいろあるみたいだお。顔全体を覆うスパイダーガールに口元だけ出すバッドガール。キャットウーマンは元祖シャノワールと似ててゴーグル派っぽい。マント派もいるみたいだけどこれはないかな。回転ドアに挟まったら大変だと思われ。おお、このパワフルガールってすごくね。胸元がガバって開いてておばあいの谷間が丸見えじゃないか。 All the characters Darus pulls up are weird and tightly fitting bodysuits. The more I look at them, the more I start to seek out noir in them. Same hero I saw in the past. しかしなんでここまで性的なんかね、あっちのヒロインって。これはこれで癖になりそうだお。 Huh. My brain did think, and it's not connecting, it's like imagination. Because she said like she saw Cat Noir in the past. No, then okay. ところで機能性はどうなの？ Amanda's gaze is razor sharp. I have never seen her look so intense. She seemed unusually accustomed to asking questions like this. ちょい待ち。 Darus-san's fingers uncycling glide across his keyboard. Within seconds, he found his target. これによると防弾効果とか激しい取っ組み合いでも破けない素材とか身を守るものとしての意味合いが大きいみたいだお。確かに市販の服じゃすぐボロボロになりそうだね。身元を隠して親しい人を守るって意味じゃ指紋対策で手袋をしたりマスクしたり。 Amanda points to a specific character. この人がつけてるコウモリのマークは？犯罪者に自分という存在を知らしめるためって書いてある。つまりハッタリだ。エリスちゃんやスズさんにはあんまり関係なさそうだね。見栄えがするならつければいいよ。なくてもいいにゃ。マークで説明するよりパッと見て黒猫ってわかるシルエットがいいにゃ。なるほどね。そうするとボディースーツとマスクだけで十分だね。でもそれだけだとなんか地味だよね。シンプルイズベストって言うじゃん。せっかくシャノワールになるなら
黒猫っぽいかっこいいデザインがいいにゃ。マユシーもそういうデザインがいいのです。マユシいいアイデアがあるにゃ。こうシュッとしてギュッみたいな。 Sure? まゆし、それはレベル高すぎだって。マユシーにしかわからないデザインなら全部任せるしかないにゃ。Yeah. シュッとしてギュッだからね。Nobody understand what she said. じゃあ明日までに用意しておくね。 Okay. 早っ。大丈夫にゃ。だってフェリスちゃんもすぐに来たいでしょ。マユシー頑張っちゃいます。さすがマユシーにゃ。職人だね。僕も頑張ったんだけど。 No, Daru. Daru-san looks over at us, his eyes uncharacteristically sad. So just like I always do at May Queen Yanyam, I naturally take Daru-san's hands and gaze deep into his eyes. もちろんダルニャにも感謝してるにゃ。おかげで助かったにゃ。ありがとうダルニャ。 No. Just as Daru regains his smile, he pulls a USB stick out from his PC and passes it to my reach hand with a bam. まゆし、これ参考に使ってくれ。みんなが話してる間にコピっておいた参考画像のデータだお。ありがとうダルくん。でもできれば印刷しといてもらえると嬉しいな。オッケー、任せといて。さすがダルニャ。かっこいいにゃ。はっはっは。どうってことないさフェイリスタン。いやー、できる男は辛いよね。よし、それじゃあ話がまとまったところで今日は解散だね。 After waiting for the image to print, we all leave the lab. Upon getting home, I'm surprised to find that Kuroki is in there to welcome me back like he always is. I catch the sound of someone talking and quietly listening. ええ、承知しました。それではお嬢様にはそのように。 He's on the phone? Maybe it's one of the union members. 誰から？ I ask my question from behind him just as he hangs up the phone. His body jolts for a moment like he wasn't expecting me to be there. ああ、お帰りになられていましたか。これは気づきませんで。電話は誰から？天王寺様です。明日の会合はキャンセルにしたいと。それだけ？はい。そう。わかりました。 Something's wrong. This isn't the usual Kuroki. He almost seems standoffish. It's like he's trying to keep his distance from me. But even I, the master of reading other emotion, I can't tell the truth from his eyes. Kuroki's learned how to control his emotions so as to not worry his master. All I can tell is that he is in great discomfort. I get the feeling he's hiding something from me, but I have no proof, just a vague sense of uneasy. Maybe I'm just overthinking things. I decide to have my super alone as usual. Honestly, this is probably the loneliest moment of my day, especially after having so much fun with everyone at the lab. The only sounds are those coming from the dishes as dinner is prepared. I unconsciously let out a sigh, and just then... Oh, an email is from Amane-san. Today was fun. Let's keep up the work tomorrow too. But I close my cell phone and hold it firmly to my chest. I don't really know why, but by doing so, I thought that maybe I could feel Amane-san's warmth.
considering it's a Sunday, there's a huge crowd out in Akihabara. So guys, we gonna let it till here. Oh my god, it's really funny because I was like, okay, this episode gonna be fun, it's gonna be great, we gonna smile and we gonna laugh, and it is like that. I mean, it is, but we start sad and it's like fun, but then it's sad, and I'm like looking at what Faris has been living in and all that. Yeah, she's like, she could have a lot of power, she could have a lot of money, but in that big smile there's sadness. Oh my god, so philosophical myself. So yeah, so as I told you guys, in the meantime I'm gonna be reading the Brown story, that novel. I think I got it where to read it. So yeah, well, we play first Chan episode. I'm dying to see the custom. Okay, so guys, thank you so much for watching as always, and see you in the next one if you guys want. I don't know.